set up a commission that will be truly committed to the cause of human rights, and that will have all the tools in its hand to apply to ensure that the complex human rights situation in Bangladesh is addressed properly and gives people a sense of satisfaction. The fact that a judge will be the chairperson of the commission, to be very honest, does not immediately give me that satisfaction. If judges were always very judicious, then the trend of extrajudicial killing that we have seen over the years would not have been a reality. Of course, the judiciary came forward and gave direction against mass arrest, but we find a degree of helplessness in the judiciary also in getting its directives and decisions implemented. I think the piece of law that we now have in hand is a good one. It has talked about diverse functions of the Commission: investigation, recommendation, arranging for compensation, giving advice, training the law enforcement agencies, facilitating arbitration and mediation. What is important for us to understand how we will capacitate that commission. Just putting some people in the chair will not be enough. There has to be provision to orient them with the soft values around human rights and the hardcore steps that are needed. I see the action points very well drafted here. We'll be discussing it and further improvising it, but the soft things have to be incorporated and thought through. The consequence of the recommendations of the Commission, will it only be creating moral force? In a country like Bangladesh, creating moral force also cannot be underestimated. But the consequences actually have to be very clearly spelled out. So if there is an arbitration, mediation, what's the legal consequence of it? There is a decision coming out from the arbitration. How do we make sure that it's enforced? Because even in the corporate world, when there is arbitration, when there is mediation, they do not necessarily get implemented. A further step has to be followed. I think the draft that we have in hand, I'll say I'll pick 80% of it, but there are some areas where we can certainly improve. A definition of person should actually be included in the definition clause to include government agencies and the law enforcement agencies. That is very, very important. So I believe we are in the right direction. All the aspirations, all the grievances, and the intention to come out of that
grey situation has been well reflected, and this law will actually be complemented by the police commission, by the women commission if we manage to get one, by the disappearance commission, media commission. So this will not be a standalone piece of law. So when we improvise it, strengthen its provisions. Now that we are in the process of drafting the other laws also, I think we should make sure that we establish the necessary connections, and the other laws are also mutually reinforcing. One last point from my side is, in addition to force, definition of person, soft values of human rights, capacity in the Commission itself is also kind of evaluating the performance of the Human Rights Commission. I see a word called ombudsperson here. I don't know how that will be translated and given effect to. I see they have set an age limit of 35 for the members. In this Gen Z generation time, I think that can also be reconsidered. The small issues I'll definitely share in writing with the panel that will be discussing this. If a commission is to investigate, and if a commission has to assist in criminal proceedings, I think commission needs to have its own panel of lawyers, and the commission has to be working very closely with the police force. With these words, I would for now stop here. I congratulate the Ministry of Law for being very patient in dealing with very impatient and passionate people like me and Adilur Rahman. And I thank all the partners here who are unconditionally assisting the government to come up with a law that will actually be protecting people. Please do not only protect the human rights defenders, please also protect the environmental human rights defenders, because the UN has a separate arrangement to deal with environmental human rights defenders, and the number of environmental human rights defenders being killed is actually very frightening, and their number are on a rise. So with these words, hoping that the day will be very engaging and we'll be altogether able to add more value to this draft piece of law. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Advisor, for these encouraging remarks, and also for reminding us that the work on to bring the National Human Rights Commission to life will obviously not stop with the adoption of the ordinance, but that also the Commission will need to be capacitated and supported in discharging its mandate. Ladies and gentlemen, I'm deeply honored to call upon a long-standing human rights defender here in Bangladesh who's joining us today at this consultation, but who's also been supporting the process throughout the various consultations that we had. He personally joined us in the consultation in Cox's Bazar, and he helped us remarkably in making this consultation process more inclusive
by supporting us with bringing his network to this consultation process. Honorable Mr. Adilur Rahman Khan, please take the floor to address us. Excellencies and friends, Assalamu alaikum. বাংলাদেশে 15.5 বছর তো কোনো সিস্টেমে কাজ করে না, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হয়েছিল, সেটা বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে মানবাধিকার কমিশন পর্যন্ত। আমাদের দেশে সেনা সমর্থিত সরকারের সময় একটা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়, যেটা এরপরে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল এবং মানুষের অধিকারকে অধিকারহীন করে দেওয়ার জন্যই তৎপরতা ছিল তাদের। এমনকি যখন জুলাই 36-এর সংগ্রাম চলছে, 36 দিনের মধ্যে 27 জুলাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একজন ডাইরেক্টর জাতিসংঘে চিঠি লেখেন যে সন্ত্রাসবাদীরা বাংলাদেশে সন্ত্রাস তৈরি করছে। এই ব্যাপারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমি আশা করব মানবাধিকার কমিশনের এই ব্যক্তিদেরকে আইন মন্ত্রণালয় থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি আশা করব আরো যে বাংলাদেশে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এবং ধন্যবাদ এখানে সবাই যারা আছেন তাদের, যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে বাংলাদেশে একটা সত্যিকারের মানবাধিকার কমিশন গড়ে উঠবে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার কমিশন আছে, সবগুলি এফেক্টিভ হয় নাই। কিছু দেশে এফেক্টিভ হয়েছে, অন্য অনেক দেশে হয়নি। বাংলাদেশ তার মধ্যে ছিল সবচেয়ে নিম্নতম। আমাদের এই যে উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে এখন, এই উদ্যোগ যেটা অ্যাটর্নি জেনারেল বললেন, পরিবেশ উপদেষ্টা বললেন, এই জিনিসগুলোকে আমাদের ধারণ করতে হবে এই নতুন ড্রাফটে, যেন সেই ড্রাফট সত্যিকার অর্থে গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, এই নির্যাতন, কাস্টোডিয়াল টর্চার এবং বিভিন্ন ধরনের যে মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলো হয়ে থাকে প্রতিনিয়ত, সেই ব্যাপারগুলো দেখতে পারবে এবং আদালত সেই জন্য তৈরি হয়ে থাকবে, যেটা আমাদের ছিল না। আমরা তো সবাই আদালতের ভিকটিম, ইনজাস্টিসের শিকার হয়েছিলাম। এর থেকে বের করে আনতে হবে এই পরিস্থিতিকে, এবং সেটা কালেকটিভ এফোর্ট। আপনারা যারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সেই চেষ্টা আছে বিশ্বাস করি, এবং এই কালেকটিভ এফোর্টের মাধ্যমে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে, ভেঙে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবার দাঁড় করানো যাবে। এই অল্প সময়ে আগামী নির্বাচনের আগে আমাদের এই কাজগুলো কিন্তু আমাদের সঠিকভাবে করে যেতে হবে, যাতে আর বাংলাদেশের মানুষ কখনো অন্যায় অবিচারের শিকার না হয় বা শিকার হওয়ার সম্ভাবনাগুলোকে আমরা পরাস্ত করতে পারি। এখানে আজকে আছেন যারা দীর্ঘদিন আয়নাঘরে বন্দী ছিলেন, এখানে আছেন অনেকে যারা অন্যায় বিচারের শিকার হয়েছিলেন, এখানে আছেন যারা অনেকের স্বজনহারা, যারা স্বজনদের হারিয়েছিলেন এই ফাঁসিবাদী শাসনের আমলে। আমাদের এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের বন্ধুদের যারা আমাদের পাশে তখন দাঁড়িয়েছিলেন। আজকের বাংলাদেশ, এই রক্তের বিনিময়ে নতুন বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশকে আগামী দিনের জন্য তৈরি করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবার ফিক্স করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে, হালকা কাজের মধ্যে দিয়ে না, সুচিন্তিত কাজের মধ্যে দিয়ে। আমি বিশ্বাস করি যে টিম কাজ করছে, তারা সেটা করতে পারবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, honorable advisors, for your encouraging remarks. Ladies and gentlemen, I would like to appreciate the very hard effort that was put in putting this draft together by the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs. Not only have the draft team put a very strong effort on including as many comments as possible that were presented to them already, they've also put an emphasis in traveling across Bangladesh to ensure to get the voices of victims, of human rights defenders here in Dhaka, but also in all the regions of Bangladesh.
This effort, of course, was led and made possible by the Honorable Advisor, Dr. Asif Nasrul, and I'm very honored to ask him to take the floor and address us. Assalamu alaikum. Firstly, I would like to thank UNDP, the Embassy of Switzerland, Sweden, Denmark, and all the development partners for constantly supporting and encouraging this process. In fact, if I can remember correctly, the first Human Rights Commission has been the brainchild or baby of UNDP. Unfortunately, that UNDP failed to deliver or shoulder its responsibility properly. And based on that experience, the Ministry of Law this time has arranged extensive consultation and done thorough research to actually improve the law. I hope the amended law will be a far better one and it could greatly enhance the efficiency and independence of the Human Rights Commission. এখন আমি বাংলা কয়েকটা কথা বলি। আমরা হয়তো খুব ভালো ভালো কিছু ল করে যাচ্ছি, ভালো ল করা মানেই পুরা দেশটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা মানে আশা করার মতো বয়স আমার আর নাই। অনেক তো দেখলাম, অনেক ভালো ভালো আইনও করা হয়, কিন্তু আলটিমেটলি প্রতিষ্ঠান দাঁড়ায় না। আইন করার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ব্যর্থতার ইতিহাস কম। আমরা অনেক অনেক ভালো ভালো আইন করি, প্রতিষ্ঠান করার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা সীমাহীন। আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিই, এটা আমার প্রায়ই মনে হয় আমি কনস্টিটিউশনাল ল পড়াই। আমাদের ৭২-এর সংবিধানে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, কিছু ভালো জিনিসও ছিল। একটা খুব ভালো বিধান ছিল যে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিয়োগ করবে। আপনারা সবাই এখানে মোটামুটি লয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আপনারা জানেন। যেটা এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল যেন এখানে রাজনৈতিক প্রভাব না থাকে। রাষ্ট্রপতি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দুইটা কাজই করতে পারে, তার মধ্যে আসলে একটা কাজ করতে পারে, সেটা হচ্ছে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করা। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন রাষ্ট্রপতি কখনোই প্রধান বিচারপতিকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিয়োগ করেন নাই। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশে সবসময় প্রধান বিচারপতি নিয়োগ পেয়েছে, এবং আমরা এই ক্ষেত্রে এমন প্রধান বিচারপতিও পেয়েছি যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং যারা গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, এই সমস্ত নিজের চোখে দেখে সমস্ত কিছু উপেক্ষা করেছেন, এবং যেই সমস্ত বিচারক এই মানবাধিকারের লঙ্ঘনের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছে তাদের শাস্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। আনফর্চুনেটলি এই ধরনের বিচারপতিদের কেউ কেউ এখনো আমাদের এখানে এখনো রয়ে গেছে। আমরা ইনস্টিটিউশনাল রিফর্মের পক্ষে কিছু দূর অগ্রসর হয়েছি, পুরোটা করতে পারি নাই। পরের যারা ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট আছে তাদের কাছে এই দায়িত্বটা থাকতো। আর এই কথাগুলো এই জন্য বললাম যে আমরা ভালো আইন হলে আমরা যেন খুব আশাবাদী হয়ে না যাই। ভালো আইন হচ্ছে একটা ফাউন্ডেশন, করে আপনি বসায় রাখলেন, তার উপর একটা খারাপ একটা বিল্ডিং বানালেন, ওই ভালো ফাউন্ডেশন তো লাভ নাই। যে প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজটা এটা একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া। আমি নিজের কাছে মনে হয় সরকারে এসে আমার সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা মনে হয়েছে, আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের অসীম সীমাবদ্ধতা রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা। আমরা প্রতিষ্ঠানকে এটা বুঝি না, আমরা ব্যক্তি বুঝি। আপনি বলতে পারেন যে শুধু পলিটিক্যাল পার্টিতে সমস্ত জায়গায় আমরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক। আমরা আশা করব এই হিউম্যান রাইটস যে আইনটা হয়েছে, এই আইনটাতে আমরা যে সত্যিকার অর্থে একটা শক্তিশালী হিউম্যান রাইটস প্রতিষ্ঠান যেন গড়ে তুলতে পারি। আরেকটা কথা বলি, আপনারা জানেন এখন সেফ এক্সিট নিয়ে নানান কথাবার্তা হচ্ছে। তা আমরা উপদেষ্টারা খুব নিশ্চিতভাবে জানি আমাদের কারো কোনো সেফ এক্সিটের প্রয়োজন নাই। তবে বাংলাদেশের জাতি হিসাবে আমাদের সেফ এক্সিটের প্রয়োজন আছে। আমরা এই যে গত 55 বছর দুঃশাসন দেখলাম, গুম দেখলাম, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ব্যাংক লুট করে ফেলে, জনগণের সাধারণ মানুষের আমানতের রাখা টাকা, এসালমের গ্রুপের কাজের লোক, ড্রাইভার, এদেরকে শেয়ার হোল্ডার বানায় লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা ভয়াবহ, অসুস্থ, আত্মধ্বংসী রাষ্ট্র কাঠামো থেকে আমাদের সেফ এক্সিট প্রয়োজন এই জাতির।
এবং এটার জন্য আমাদেরকে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমি মনে করি এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উচ্চ আদালত এবং সংসদীয় কমিটি, এবং এর সাথে সাথে আরো কিছু জবাবদিহি প্রতিষ্ঠানকে আমাদের অত্যন্ত শক্তভাবে দাঁড় করাতে হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হিউম্যান রাইটস কমিশন। এটা যদি আমরা করতে ব্যর্থ হই, আমাদের এই রুমে যারা আছি, আমাদের বিদেশি বন্ধুরা ছাড়া, আর এই রুমের বাইরে বাংলাদেশে যে মানুষজন আছে, তারা যে কেউ যে কোনো সময় গুরুতর হিউম্যান রাইটস লঙ্ঘনের শিকার হতে পারে। কাজে একটা শক্তিশালী হিউম্যান রাইটস কমিশন স্থাপন করা শুধু সরকারের, আইনজীবীদের, অ্যাটর্নি জেনারেল বা সমাজের কোনো স্পেসিফিক অংশের মানুষের দায়িত্ব না, এটা আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের দায়িত্ব। আশা করি এই দায়িত্বটা আমরা আগের চেয়ে অনেক ভালোভাবে এবার পালন করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you very much, Honorable Advisor. This brings us to the conclusion of the first panel. Let me also highlight, ladies and gentlemen, that the discussion is not just happening in this room, but we are live streaming this event.